Eby'omunnamawulire akanale mugume biranze nti bamubyeko omuliri gw'ensimbi mu loogi ojja kubanga obifuna era nja kubanga mbikutuusaako. Omukyala Rema Namakula bali luno nkugambye bagamba afuna mukwano gwo osirike ate munnange ye Tamale Mirundi Junior ne Kasuku munnange biringa biganye kubanga Junior awanda muliro. Byonna nja kubanga mbikutuusaako. Prima Kadash avuddeyo n'abanga awabula omukyala Grace Kani mu nsonga ya Prince Omar ate ye munnange omwana mulenzi Lily Pazzo awanda muliro agambye temuddangayo kunsondera bwe ndiba ndwadde. Biwanvu naye ng'omukoto guli gumu gwokka NCK TV era bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tuula butuuzi bwesirikire mbenga nga kutuuzaako. Kakati waliwo aka video akatambula naye mu katambi kano tulaba kanale mugume ng'agamba mbadde akaboxi nkatadde wano kabadde wano wansi w'ekitanda naye agaliwo bagamba nti mbo babadde mu loogi. Ekyawunyisa omuwala abaddewo alinga mukyala we kati sibitegedde naye nga mawulire gasatuleetinga mbu akaboxi bakamubiddeko mu loogi akaboxi mbu kabaddemu omuliri gw'ensimbi naye ye kennyini abadde tayogera na kwogera oba ssente agamba bugambi kabadde wano nabadde nkatase wano bamubuuza akaki akaboxi kabaddemu ki mbadde nkatadde wano biibino. I can't see you. And what are you looking for? It was here. What exactly? And what are you looking for? I left it here. What exactly are you looking Like a box. Go on, there, I'm staying there. Byebyo munnaffe tetumanyi oba kituufu oba nedda naye nga geego agali mu nkuubo agatambula ate ye mwana muwala Rema Namakula ne Dr. Hamza Sebunya bali luno nkugambye omukwano gubamenya. Byebyo funa mukwano gwo munnange. Ate nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo tulaba nti munnange Tamale Mirundi Junior ne taata gwe bamulekera Kasuku si birungi era Junior munyiivu nnyo eri Kasuku. Ba YouTube abamu baleeta abantu abanvuma and they pretend to be friends. Bajja ne baleeta abantu ne bakuvuma after they play the hypocrisy card. Ate bakuyite ate onnyonnyole bye bakuvumye kwegamba bo their main aim is about views. Omuntu abalwiringa mukwano gwo okkiriza oti omuntu avume mukwano gwo to that level atandika omugamba mbwe akakavubu kate kategeera akasiyazi biki nga oli awo otudde and then you pretend you a friend mbwe era ojja kunoonya Junior kakati ajja akiriyalinga tukiriya wati omuntu nobeera nga tosiima kontenti gwe bakuwa kawaliwo woogamba nti omanyi munsi kasitobulwa gw'oswalira nuga naye ekintu kino nkikola naye ono omuntu wange because there is life after social media. Nze tebavuma mukwano gwange ng'amu around. I keep quiet, I pretend nenefuula mbu sibiriimu. At the end of the day doesn't help. Kyokka gwe ate toyagala mikwano gyo gikyaze bakuvuma because we can also do the same. Nange nina channel zange nsobola okukyaza abavuma abantu. Nze when a person is my friend I treasure that. Toso avuma mukwano gwange ku channel yange because there is life after social media, there is life after views. I think that's what people need to understand. There is life after views. Nzaba YouTube obalaba
abasibo bungi bali bantamada nenze ngasise because I'm mature nze muzeyi wange yafujjukira we bajja awe waka ne bajja n'obusimu batwawe dakiika ne bakwata content ne bagenda. And I don't know why YouTubers think tuli basiru we are stupid. Kati nabayimiriza bonna kati kanda bani afiirwa nakuze YouTube yange era kwenyendo okubanga buli anjagala asangenga ku YouTube yange buli muntu follower wange ajasigala nga following era abadde ta following atajasigala nga akola. But I'm tired of these YouTubers. They are not appreciative. Oyagala okole content mukwano gwo kyokka nkuwa views tolina kyompa banvuma bwe bamala okunvuma nga wooli then you look for me ate nange nonkolamu views. Which kind of person are you? Goba muntu nabati do you really treasure a friend? So sikyagala muntu kunzanyirako these days. I don't want anybody to use me as bunobudoli. Ndi muntu ntegeera. If you are really my friend, there is no any reason whatsoever lwaki obokyaza abanvuma ate omala onnonye ate nga banvuma ebintu. Do you know person abusing your sexuality? Omuntu natuka okuvuma ono gundi ali bwati ono ali bwati nga kyaliwo ali awo yefudde asirise because ayagala views after azanye the other hypocrite card amalako bide sepa kyeyakoze se kakajjangu okiralify to clarify what? When you, the idiot who brought the guy who is abusing me, you kept quiet. Who is discussing people's sexual... Who is discussing me? Oyo junior bamusala. If you're really a friend, oyinza okukiriza omuntu bamu nga your friend, olyamuteke wansi like that, and then you have the guts okubeerawo ng'osirise pretending because oyagala views. That nonsense should stop. Oli junior gwe bali bamanyi yafa. That's what they used to do to my dad. Because my dad was a very good person. Bamukolanga ebintu bingi nga asirika. Nga bagenda ne bakyaza abamuvuma, kyokka naye ne bamukyaza. And what pains me, these YouTubers are not appreciative. Nze tewali sente ze bampa. Even being their friend, I gain nothing. I'm one guy who gets my money. Kidding. I don't rely on anybody. Nze bino byenkoze in my life oba bitono oba bingi. I've done it on myself, on my sweat. Sina muntu anyamba. But you can't prone me. You act as a friend. No later nze nali nedavuma kyamagero ku channel yawe. Ne bangamba kyamagero mukwano gwabwe era sina muvuma ku channel yawe. I was like, okay. Then if it is universal, why not me? Chebakolera kyamagero butamuvuma ku channel yawe lwaki tebakikolera nze. Hypocrites. Bino byebyayombya ngo omugenzi Isima. Oneka Isima mubi, Isima yafa ko yeba YouTuber. When a person is your friend, treasure friendship. Treasure loyalty. You can't bring a person in avo momuntu bwatyo gwe kubango yagala byantalo. They want me to be in was kwa bafunamu. Now that nonsense should stop. YouTuber ataza abantu okumvuma nja kuvuma YouTuber. Nanga I can do it very well. So ukira kubacha nendeta abantu ne bavuma omuntu. Nzibanji nnyo abasobola okuvuma omuntu ku TikTok yange. Nese bwobanga nkuchaziza ku TikTok yange novuma mukwano gwange. Wano yagala okuyisa mukwano gwange obanga omukakanya amaso because I'm a real friend gambe ekyo tekijja kusoboka. Because there is life after shares. Sure. There is life after views. And likes. So that nonsense should stop. Iraba YouTuber bonna nabayimiriza. I don't want to work with anybody now. Stop. I want to work on my YouTube. Content gwemba wadamala. Let them start from there. Idiots. Ate ye Lily Puzzle nabe mukambwe muko agamba nti temuddamu musondera bobanga mwamusondera lulinga mulwadde ntakoye jogo. Simanyiru nabe ekirwadde bwe kyamugimba twakusondera leeta ebyenda gyoli babijja mujajjawo ne babimpa. Ebyenda by'ommanja si bibyo byange. Ate okumanya oli musiru banongosa bulongosa kantu katono nnyo nga bwe balongosa mukazi wo ng'azaala nga naawe bw'ogenda okulwala bakulongoose. Bw'oba ngamba panado naawe komaawo akomyawo akawunga kange ke nakuwa mu COVID. Oyo
liri puzzle lunabe nga tuvuddeko eyo munnange mukyala Prima Kadash avuddeyo n'abanga ayogera ku nsonga ya Grace Khan. Bannange Grace Khan afuuse birala bibino. Bannange oyo omwana ayimba nze sikirabangako naye recently videos ezitrendinga olw'omusajja olw'omuleke, but at what percentage? We are not going to lose our lives. You know, you're not going to lose yourself because of something that God blessed you with. Katonda yakuwa oyo omusajja bannange asobola n'okuwa omulala. Okitegeera omuntu gw'oteezaalira kubanga sogamba nti mwana bannange omwana wange namuzaala afudde ate bankomya olaba neeyafiirwa omwana asobola okuddamu n'azaala. So I was looking at her, abakyaki bamuyamba because I thought church was the best place for her, you know, at that point, because Grace Khan Chatamani, she's one of it, desperate, she's depressed, she have anxiety, I think that her start anxiety, desperation, being desperate and depression, kitegeeza abantu bagenda kwewala ogenda batokyati tegeera abantu bagenda kwewala, you know, buli wabeera desperate mu nsi eno oba osobola okukola ekintu kyonna to get someone's attention, kitegeeza abantu bagenda kwewala because abantu abamu bali desperate babeera violent. Osobola okukola ekintu kyonna ku muntu kuba ogamba kati oba sisobola kusigaza muntu ono nze kamufiirwe. So I've been following her story. Ndaba omukazi akaaba alina omwana omu, waliyo abantu balina abaana bana bataano, tebalina talented kuba kati olaba Grace Khan is a woman who is very talented. Nti just newakeera ku makya n'akozesa platform ye nga ye omuntu asobola okufunamu n'obeera nga abayimbi amanyi obeera oli muyimbi nga Katonda yakuwa talent ate n'akuwa fame. Omanyi fame, abantu abali famous oba ofuuse nga nkoko njeru. You're not like other people. You're different. The moment you wake up and you're famous, you are different. You're not like other people. Omuntu nawajjamu asobola okujja mu room nga mulimu abawala abalala nga 10. Naye bw'alaba mu ggwe gw'amanyi nga your face is familiar or your name is familiar, asobola okulonda ggwe because gwe Katonda yakuwa that blessing. That is why people abantu abali famous, they have very many opportunities. Naye neewuunya nnyo omuntu omuto ate nga alina ne opportunities mu bulamu bwe nnyingi because TikTok osobola okukola content wanoofuna abantu n'olanga oli muyimbi osobola okubeerawo ng'oyimba zi lives zo n'ofuna akuwa show. You can create something out of your talent. So I was very, very disappointed okulaba omuntu nga Grace Khan nga ali desperate. She has lost hope at her age. I believe Grace Khan taweza 35 years. I don't know why someone like Grace Khan would wake up and be desperate. Nalemererwa ne kanisa kati Katonda wa kulemererwa mazima ddala. Oba ogenda kukola otya nalemererwa kanisa uyo nalabika kati ali wa modo. Nove wa Katonda n'ogende wa modo mazima ddala nole abantu ba Katonda. Susan Makula and Pastor ne bakulemererwa n'osalawo ate oddukire mu bantu ba social media abantu abagenda okukasuka enkya wabweru. So I was so touched. Ebyo munnange katusabe nti oba oli ajja kuwuliriza naye nga ngamba ky'omuntu omukutu oli ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova.